is available, we will take a position in that. Do you agree with the Commissioner that more free trade agreements will be needed for Europe? Overall, free trade agreements will be favorable for the European Union, always. For Mercosur, it's a little bit different because there's also some negative effects for our farmers, for example. So we really want to have an integrated approach for the Mercosur, and once all the texts are available, we will take a position as the Dutch government. And what about China? Obviously, there's a discussion about that today. I mean, clearly, maybe they're a credible partner for kind of closer cooperation in light of what's happening in Washington. Also, China is an important trading partner for the EU and also for the Netherlands, and it will remain an important trading partner. But obviously, there are also some issues like level playing field issues with China that we have to address. One concern that everybody shares is the possible trade diversion from China and other countries into the EU. What safeguard measures should be taken? What sectors are the most vulnerable ones? Shoemakers, electronics, I don't know what is the most concerning one for the Netherlands. The expectation is that trade flows will diversify, and there's also the chance that there's more imports from China into the EU. We have to look at a level playing field. We do have some concerns. It should be in coherence with the world trade rules that we have agreed with each other. So if that's not the case, then we will not hesitate to take measures. Is your impression that it could be a negotiated solution with the US so far? That's what we are aiming at. We want to negotiate with the US and come to a solution, because tariffs are bad for the EU, for the Netherlands, but also for the United States. Thank you very much. Thank you. Morning, everyone. EU-US trade is the topic number one for today. And we all know that tariffs are an unfortunate thing. Tariffs are taxes. Tariffs hurt our economies, our businesses, our customers, and our citizens at the end of the day. Therefore, we should look for the solution in our trade with the United States. We should avoid escalatory measures right away. We should look for a negotiated solution, and Lithuania stands for concrete steps forward into that direction. We support the Commission's mandate into that direction. We are looking also forward for European Commission to provide measures to soften the effect on our economies in EU, and those has to be for the investments in other industries and sectors. Defense, one of the solutions. The second way is, of course, to diversify our trade and new markets. And the third option is surely to look for the solutions also in the future to soften the effects of other exporters that will look to enter the EU market for the reasons of the US tariffs. China, first of all. So we have also to see for the prevention measures in the future for it. And then from our position, we are really interested in seeing strong and united Europe. Contradictory measures at this moment are very counterproductive. Therefore, I look forward for the united position that will come up from this meeting of the Foreign Affairs Council on Trade. As we prepare to start these negotiations, or we already started with the US, what are the red lines that Lithuania will have? Or are you willing to talk about everything from SPS, agri-food standards to tax regulation? First of all, of course, we have to show that we have the countermeasures, that we have the leverages vis-à-vis United States. We are not the soft and weak side in these negotiations, but we don't have to use those right away, all those leverages. We have to look for opportunities to negotiate with United States. Of course, we have to receive more clear message what's in interest of United States to achieve at the end of the day. We understand that it's beneficiary to both sides to trade, US and EU. That's the largest trade, that's the largest investments on both sides. Both sides suffer from deficiencies in global trade. Both sides suffer from China's policies towards us.
methods. So there are the natural grounds to find the joint and common interest and to find the solution. So we have to show the leverages that we have, to put them a bit to the side and go for negotiations. So the EU start preparing the anti-coercion instrument, given how, the flexibility it offers to target also services? We know that we have it, and United States know that EU has ACI as an instrument, but we don't have to use it right now. We should keep it as an option, because I doubt that the very reasons would be right away. How it was created, ACI how it was created, and Lithuania was one of the reasons why it was created, because of the economic coercive measures coming from China. So we have to keep it, but don't rush to use it. Countermeasures in place? Obviously there is a discussion about, or at least there's a proposal coming about steel and aluminium response, and there's going to be a vote, I think, on Wednesday. Is that something we should have in place? Yes, we should have those in place, because we already informed about it, we discussed about it, and we have to put them in place, because that was pre-planned already. We cannot bluff in these situations, and we have the instruments, and we all know that it's now not about the steel and aluminium tariffs, now it's about the broader package. So we have to show that we are serious with this one and to proceed to the next one. Thank you all. Okay, good morning. Great to be here in Luxembourg. Our focus is today to discuss EU and US trade relations. We Finland find the US a very important trade partner. It's among our top 3 trading partners, and we would like to see, of course, transatlantic trade to grow. So we are ready to discuss the solutions, and we'd like to see a constructive discussion between EU and US to find solutions to current tariff problems. And it's important for European Union to stay united now and defend its interest. Thank you. ¿Aquí estoy bien? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por atender este punto de prensa aquí hoy en Luxemburgo. Como saben, tenemos por delante una reunión importante entre los ministros de Comercio de la Unión Europea para seguir avanzando en la definición de la estrategia de la Unión ante estas medidas injustificadas y totalmente arbitrarias impuestas en materia arancelaria por la administración estadounidense la semana pasada. El mensaje desde Europa tiene que ser claro, tiene que ser un mensaje de confianza y unidad, particularmente en estos momentos de tan elevada incertidumbre, donde ya estamos viendo el impacto real de estas medidas que, como ya dijimos muchas veces, solo hacen que el mundo esté más fragmentado y más empobrecido. Llevamos 3 días de caídas muy significativas en bolsa. Frente a esto, por lo tanto, un mensaje de confianza y de unidad desde Europa. Confianza y unidad, en primer lugar, para nuestros consumidores, para nuestras empresas, nuestras industrias, que sepan que Europa les defenderá y, por supuesto, protegerá sus intereses. En segundo lugar, un mensaje de confianza también para nuestros socios comerciales, que sepan que Europa va a seguir siendo un socio estable, un socio confiable y va a seguir estando abierta, por supuesto, a los intercambios comerciales. Y esto se traduce, si me permiten, en 3 elementos o en 3 medidas concretas. En primer lugar, cuando hablamos de proteger los intereses de nuestras industrias y de nuestras empresas, lo que queremos es que desde Europa se complemente la respuesta que podamos tener los Estados miembros. España ya desde el primer momento ha puesto en marcha una red de seguridad para los sectores potencialmente afectados y creemos que tiene que haber también un instrumento que ayude, que apoye a las empresas y sectores afectados desde el ámbito europeo, y eso es lo que vamos a proponer hoy. Además de esto, decía también confianza para nuestros socios. Desde Europa tenemos que seguir avanzando hacia la consecución de, por supuesto, acuerdos comerciales con cada vez más socios estratégicos. En este caso, corresponde a corto plazo ratificar ese importantísimo acuerdo con Mercosur.
Y luego, por último, con respecto a Estados Unidos, tenemos que seguir manteniendo ese mensaje de mano tendida, mano abierta, a finalizar unas negociaciones que son buenas, que serían buenas para todos, puesto que, como sabemos, tenemos muchísimo que proteger. Es la relación comercial y económica más importante del mundo, y desde Europa queremos seguir demostrando que estamos abiertos al diálogo, a llegar a una solución negociada y justa. Dicho esto, hacen falta dos para llegar a un acuerdo, y desde Europa también es importante mandar el mensaje de que estamos preparados, como decía antes, para proteger a nuestros consumidores y a nuestras industrias, y tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Y quedo a vuestra disposición. Habla de ayuda, del plan de ayudas que debe complementar la Unión Europea. ¿No cree que eso puede traducirse en una subvención indirecta a los propios aranceles de Estados Unidos? Bueno, nosotros lo que creemos es que desde Europa tenemos que tener en cuenta que hay que lanzar un mensaje de que la Unión Europea protege a sus ciudadanos y tiene un paraguas precisamente bajo el cual estamos todos más protegidos, defendiendo nuestros propios intereses. A partir de aquí, estas ayudas tienen que ser también a nivel europeo por varias razones. La primera de ellas es que las competencias en materia arancelaria están en Europa, las tiene la Comisión Europea. La segunda es que si tenemos aranceles impuestos a productos estadounidenses, la recaudación irá mayoritariamente también al presupuesto europeo. Y la tercera, como decía, es que tenemos que lanzar ese mensaje de protección de paraguas desde el ámbito europeo. Estas ayudas, esta protección, desde luego que puede tomar también la forma de búsqueda de nuevos mercados, tal y como tiene también el plan de relanzamiento español. Tenemos que ayudar a las empresas a ser más resistentes en el medio plazo ante una posible reducción estructural de sus pedidos o del mercado estadounidense, y ese es, yo creo que el mensaje que debe lanzar la Unión Europea hoy también, de protección de sus consumidores, de sus empresas e industrias, y esto es compatible perfectamente con ir avanzando a tener sectores cada vez más resilientes, buscando mercados alternativos. En este caso hablábamos de Mercosur, pero también esa iniciativa, ese empuje de ir hacia los mercados asiáticos que está liderando la Unión Europea, la Comisión, pero que también desde España estamos promoviendo, por ejemplo, con la visita del presidente a China esta misma semana. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre no escalar esta guerra comercial y a la vez proteger los intereses europeos? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar muy claro que Europa no quiere este conflicto comercial y que solo estamos respondiendo a medidas injustificadas y totalmente arbitrarias que se han puesto sobre la mesa. Además, nuestra respuesta siempre será justa y proporcionada. Ese es el elemento esencial por el cual tenemos que empezar esta discusión. Ese es el punto inicial, y a partir de aquí hay que encontrar el equilibrio, efectivamente, para transmitir un mensaje que nosotros no queremos escalar ningún conflicto y que solo estamos respondiendo, y a la vez que esa respuesta, como bien dice, no impacte o impacte de manera mínima a nuestros sectores, a nuestras industrias. Por ejemplo, a la hora de imponer aranceles a productos estadounidenses, que no impacte a nuestros productores, en particular si no tienen capacidad de diversificar esas importaciones. Cuando hablas de ratificar Mercosur en el corto plazo, ¿eso cuándo es? O sea, ¿el corto plazo qué es exactamente? Bueno, nosotros esperamos, aquí evidentemente los plazos tendremos que ir viendo, pero esperamos que la situación actual esté desde luego siendo un acicate para que todos entendamos que tenemos que ir lo más rápido posible en esa ratificación de Mercosur. Por darles un ejemplo, dos de los sectores que pueden verse más afectados por los aranceles en España son el sector del vino o del aceite de oliva, y para nosotros la apertura de un mercado como Mercosur puede llegar a suponer hasta un 40 o 50% de incremento de exportaciones para estos dos sectores. De ahí, de nuevo, la importancia de ir avanzando. En cuanto a plazos, nosotros creemos que es deseable que la propuesta ya para empezar a ratificar, a empezar a negociar la ratificación por parte de la Comisión esté sobre la mesa antes de las vacaciones de verano, y que antes de final de año este acuerdo pueda estar, esperemos, ya ratificado. Ministro, esta semana se va a cerrar también en principio la primera lista de productos estadounidenses el vicepresidente Sirrone ha dicho que podría quedar fuera de esa lista el bourbon. No sé si España también está de acuerdo en que quede fuera de esa lista o tiene alguna petición. Bueno, de nuevo, nosotros hemos trasladado a la Comisión Europea nuestras peticiones específicas de productos que creemos que no son fácilmente sustituibles por industrias españolas, para que, como decía antes, minimicemos el impacto de estos aranceles para nuestros productores y para nuestras industrias. Yo creo que es precipitado hablar de cuál será la lista final. Tenemos que seguir avanzando estos días para cerrarla definitivamente, pero de nuevo tenemos que ser inteligentes y tener una estrategia que minimice el impacto sobre nuestras industrias y que mande un mensaje muy claro de que no queremos una escalada en términos del conflicto. Ministro, hablando del viaje de este señor que hace a China,
¿no? Es un tanto contradictorio que la Unión Europea defina a China como un riesgo, un peligro, y el presidente intente abrir esos nuevos lazos económicos y comerciales. Bueno, yo creo que estamos todos, además, en el caso de China, teniendo un mensaje muy claro, y es que somos conscientes de que tiene que ser un socio estratégico hacia adelante, pero esto es independiente de la situación actual con respecto a Estados Unidos. Desde España, de hecho, llevamos ya varios años empujando por reforzar esta relación, entre otras cosas porque nos ayuda a abrir un mercado importantísimo y además es una fuente potencial de inversiones en nuestro continente, en nuestros países, y yo creo que este mensaje que España viene liderando, el propio presidente, está siendo cada vez más aceptado y cada vez más compartido por parte del resto de Estados miembros. Ministro, habla de mano tendida, ¿ven algún signo de parte de la Casa Blanca de que sí que ahora sí están abiertos a negociar, y mano tendida hasta cuándo? Bueno, tenemos que mantener también la cabeza fría, hay que intentar evitar la sobrerespuesta, ¿no?, a tweets o declaraciones. Nosotros tenemos que intentar, desde luego, avanzar en el trabajo, en el día a día de un posible acuerdo negociado, y aquí estamos ahora. Se ha abierto una nueva fase en este conflicto comercial tras el anuncio de los aranceles por parte de Estados Unidos el miércoles pasado, y aquí tenemos que entrar esta nueva fase, como decía, con la mano tendida y abierta, pero sin ser ingenuos. Para ser capaces de llegar a un acuerdo hacen falta dos partes en ese acuerdo y que todos estemos con esa voluntad negociadora. Veremos cuál es la actitud por parte de las autoridades americanas, apoyaremos en todo lo que sea necesario, en este caso a la Comisión Europea, al comisario Šefčovič, en estas negociaciones, y por nuestra parte, desde luego, de nuevo, no creo que debamos ponernos tiempos, pero Europa debe ir reaccionando conforme se vayan desarrollando. Ministro, más allá de un mensaje de confianza, ¿qué puede decir el Gobierno a los inversores para parar todas estas salidas en las bolsas? Bueno, de nuevo, yo creo que aquí precisamente estamos en una situación de una enorme incertidumbre, con además yo creo que una interpretación por parte de todos los actores internacionales de que estas medidas van a tener un impacto muy negativo para la economía mundial. De hecho, probablemente ya lo estemos viviendo, no solo a través de las bolsas, sino en parte en Estados Unidos, en la propia economía que ha impuesto estos aranceles. Y para esto, o para contrarrestar en la medida de lo posible esto, desde Europa tenemos que afianzar ese mensaje de confianza, de tranquilidad, de que Europa va a seguir siendo un socio que se va a mantener abierto a acuerdos y a intercambios con nuestros principales socios estratégicos, y dar también un mensaje de confianza a nuestros productores, a nuestras industrias y a nuestros trabajadores, de que vamos a estar apoyándoles para que no sufran las consecuencias de este conflicto comercial. Ministro, ¿cree que la caída de las bolsas haga recapacitar, plantear algún cambio en la estrategia de la Casa Blanca? Bueno, yo no quiero anticipar la posible reacción de las autoridades americanas, pero yo creo que el mensaje que están lanzando las bolsas a nivel mundial es un mensaje muy claro de que estamos ante una política económica que es dañina, y dañina para todos a nivel global, y por lo tanto tenemos que recapacitar entre todos, intentar avanzar precisamente hacia esa solución negociada, hacia ese acuerdo que suponga un beneficio para nuestras economías. De hecho, llevamos años beneficiándonos todos de ese intercambio mutuo, de esa relación abierta entre Estados Unidos y Europa, y este tiene que ser el camino. Tenemos 4.400 millones que viajan a diario entre ambos continentes en intercambios de bienes y servicios. Esto hay que reforzarlo, no tenemos que avanzar en fragmentar estos mercados, al contrario. Yo creo que las bolsas están dando ese mensaje de manera muy clara, hay que escucharlo. Gracias a vosotros. Es un tanto contradictorio que la Unión Europea defina a China como un riesgo, un peligro, y el presidente. I'd like to say a few words, if that's all right. Yeah, that's all right. Pleased to be here today at this important meeting of trade ministers. It's really the first opportunity to take stock after what was a very significant number of announcements last week. What's becoming abundantly clear now to anybody who was under any illusion in relation to this is that tariffs are really bad. They're bad for the US economy, they're bad for the European economy, they're bad for the Irish economy, and we need to find a negotiated way forward. I hope today provides us with an opportunity in the first instance to share insights, but also to discuss how we get this to a better place in terms of engagement. Ireland is very clear, as I believe are the overwhelming majority of European countries, that any actions we take must be taken with one agenda in mind, and that is to de-escalate, to get to a point of negotiation, because disagreement needs to ultimately end in agreement when people sit around a table and work out a way forward. I think the turmoil being seen
in global stock markets and global markets is a real indication of the pain that tariffs are causing and will cause, not just to economies in some sort of macro sense, but also to individual citizens in Europe and individual people in the United States of America. So I look forward to taking stock today, and then I look forward tomorrow to travelling to Washington for engagement with the US administration also. Thomas, just on the targeting of tech services and digital services, I suppose what is Ireland's view on that? Like, is that an absolute red line? Where do we sit in the debate, obviously, with the concentration of firms in Dublin? So firstly, I think if you were to get into that space, it would be an extraordinary escalation at a time when we must be working for de-escalation. It is in many ways the nuclear option if you start talking about the use of the anti-coercion instruments and the likes. So what we need to do here is step by step, in a measured way, consider how best to respond. And I'm very clear from my engagement with multiple European counterparts and our ongoing engagement with the Commission that the majority view is certainly not in that space of going near the ACI at this moment in time, but much rather looking to see how we can respond in the first instance to the steel and aluminium tariffs, and then crucially how we can get to a position of negotiation. Do you understand, is bourbon off that list of the steel and aluminium retaliatory tariffs? And second, on the much bigger list, I mean, tech services, the US just doesn't export enough goods to the EU for us to target tit for tat, which the Commission wants. So services will have to be on there eventually. So in relation to the list responding to steel and aluminium, we've yet to see the final list. I did write to the Commission outlining Ireland's concerns and views as part of the consultation, and would have highlighted the issue of bourbon and questioned, I suppose, the strategic relevance of it now, considering the dynamic had shifted in US politics since 2018. I hope that's reflected in the finalised list this evening. But in many ways, your second question makes my point, because actually so much has moved on since then. If you think of it like this, I mean, President Trump announced steel and aluminium tariffs about 26 billion worth of a hit in Europe. He announced tariffs on cars about 75 billion. But actually the last announcement in the Rose Garden is now a further 380 million. So even Europe responding to steel and aluminium does need to be seen in relation to that. It's a very small and measured response when you look at the total quantum of what he's announced. You are right in terms of the scale of response that would be required if you were to get into the tit for tat. But again, the European Commission, and I believe the overwhelming majority of member states, which is not to get into tit for tat, it's not to accept that where we are now is the inevitable outcome, and actually seek to engage. And I really think economics is on our side here. No matter who's in the White House, no matter what anybody's ideological view are, a trading relationship of 1.6 trillion euro between the European Union and the United States of America really matters. And we're beginning to already see the US markets, and I think people in the United States themselves begin to convey that to their administration. So what's important here is that Europe reacts in a calm and measured way. Time is somewhat on our side. We've got to actually take this step by step, and that's what we're going to do, and that's certainly the message that Ireland will convey here today. Thomas, it doesn't seem that the US administration, and Trump in particular, is in the mood to talk. What's the EU's approach then, where it seems that we're talking to a bit of a brick wall? I think we always have to be careful to not respond to kind of every comment made in the US administration, and I say that respectfully. But if I look at a range of things that we've heard in recent days, certainly the word negotiation and talks have been mentioned many times. In the executive order that President Trump himself signed, it provides space for people to engage and negotiate and get to a better place on tariffs. I heard the comments of the Commerce Secretary and the Treasury Secretary over the weekend in US media, both talking about engagement and negotiation, and indeed Maros Sefcovic himself was in contact with Howard Lutnick with a view to seeing how to take this forward. So I think, again, it is important to stay calm here. It is important to take this step by step. The first thing to do today is for Europe to come together here in Luxembourg and demonstrate unity. I think that is really important. People like to often, I suppose, don't attach enough value or importance to European unity. People thought European unity wouldn't hold up in relation to Ukraine. It largely did. They thought it wouldn't hold up in relation to Brexit. It did. They thought it wouldn't hold up in relation to COVID. It did. And I've no doubt that European unity is our strength here, and European unity will be maintained. That's the first step. Second step then is for the Commission later today, probably tonight, to publish the countermeasures in relation to steel and aluminium. And then thirdly, in the background and constantly, is trying to find a way forward in terms of negotiation. So everything we do here today, everything we do in the days ahead, has to be to create the environment that brings the US administration to the table. And I think there are many, many reasons, not just here, but in the global markets, that are going to make that an inevitability at the time ahead.
think an Irish minister will be able to come away with something from Washington, or better understanding from Washington than the EU so far has? Because those talks haven't worked so far, even though Šefčovič has been twice and called once. Yeah, no, I think obviously from an Irish perspective we have a close relationship with the United States over many years. We have an understanding in many ways of the business culture that exists between our two countries, but we're very clear we're firmly and proudly members of the European Union, and anything that I say in Washington in the coming days will be in support of the European Union efforts to get to a place of engagement and negotiation. I really believe that if people get around the table, a way forward can be found. This is a trading relationship that matters, and Europe has been very clear we're up for a deal. I mean, President von der Leyen has talked about wanting to address any of the trade barriers that exist, wanting to buy more stuff from the United States and vice versa. We're up for a deal. I suppose the outstanding question is the United States up for one? And what we have to consider here today, what can we do strategically to help further, I suppose, increase our own leverage to get the United States around a negotiation table. So I look forward to having an engagement with Secretary Lutnick. I think it's always important to keep the lines of communication open, to share insights, to pick up the latest views, but also to really stress that the relationship that Ireland and the US have is two-way. Sometimes I think when it's commented on, it's commented in a way from times past. 200,000 jobs created by Irish firms in the US, every single state in the United States having jobs created by Irish companies investing more than $350 million in 1 year in the US economy. And even when you look to the US companies in Ireland, of which there are many, the US economy is benefiting from that, because 80% of what the pharma companies in Ireland send back to the US aren't finished products. They go back into American factories where value is added, workers are hired, taxes are paid. So the relationship is much more interdependent and interconnected than perhaps headlines in the United States sometimes indicate. Okay, thanks so much, folks. Some of your colleagues have suggested that it might be necessary to support affected industries, especially when you look at European markets today. Companies are really feeling the effect of these tariffs. Is that something that Ireland is interested in? Are there any industries that you think need to be targeted with support? I think at a European level we're going to really have to accelerate conversations around competitiveness and productivity. There's an awful lot we can do in terms of controlling what we can control at a European level that would directly support European industry, European jobs and the European economy. If there's a need to support individual sectors as we go through this global financial challenge and the economic turmoil that President Trump's announcements have caused, Ireland certainly will always keep that under review. We've a proud track record in our country of supporting business, supporting enterprise. But I want to say this, and I say this to businesses in Ireland, and I think businesses right across Europe, there is no scheme that any government that can devise that would be better than trying to mitigate the damage of tariffs, and that's where the focus has to be in the here and now. Okay, thanks very much. We'll see you later. Cheers. Hi, how are you? We support European Commission in a dialogue with our U.S. partner. Both of our economies are highly interrelated. There are numerous investments on both sides of the Atlantic, and we all reap the benefits out of this partnership. Therefore, I believe that we should invest more into this relationship on both sides. Thank you. Good morning. Good morning. This event is very important today here in Luxembourg. In this country, troubled, of course, because of a very aggressive and arbitrary trade policy from Donald Trump and the United States. In this context, French position has been very clear. We are against any trade war, neither with the United States nor with any other country, and we do always prefer cooperation to confrontation. And this must be very clear, because our end goal remains the same, is to negotiate de-escalation and negotiate back to where things were. And if it's not possible, of course, European Union must react firmly, and must react proportionately. This is what we're going to talk about the transatlantic relation, but we need one condition to be credible and to showcase that Europe can be a genuine strength, is to remain united.
that the European members remain united in this period. Very tough moment, very important period for the European unity and for the trends it is and it has to showcase the world. And about the second topic, very important, we have to discuss today. It's about relationship between EU and China. About that transposition, of course, is always very clear. We need to rebalance trade relations between EU and China in line with our industrial, economic security and low carbon agendas. And at the same time, we need to pursue our very assertive trade policy with them, and especially fighting against overcapacity, especially during this very specific trade war time. So this is what we're going to talk, but I have to say that it is very good news that Maroš Šefčovič, Jean-Noël Barrot had great diplomatic exchanges these last days with Chinese authorities, because we need to talk with them at the very specific moment. How can you say it's not a trade war when Donald Trump launches tariffs 2 days after the visit of the commissioner? What was the beginning of the question? How can you say it's not a trade war already? I'm saying it is. I'm saying it is a trade war. We have to avoid it. Yeah, we have. We have to. But it is now. What we have to do is to negotiate back where things were. This is our end goal, because it's good for our own GDP growth, for our own jobs, and for American ones. So this is our end goal. I would never say that we have to pursue an agenda of escalating the situation. Do you see China becoming a more significant economic partner with the European Union in view of what's happening with global trade right now? And then the second question is, you talked about endgame. We talked about how flawed the calculations are for the tariffs that are coming from the White House. But in reality, what is Donald Trump's endgame when the rest of the world is saying that this is not good? Right. For the second question, I think it's not for me. I think it's for him. But for the first one, yes. But we have an agenda with China. We have an open business agenda. But what I'm saying is that we have to fight against overcapacities, and we have to protect Europe, of course, from overcapacities at the very moment of a trade war that can have, of course, consequences that can be very, very complicated for Europe. So this must be a discussion very important today between us. In this the proposal of zero tariffs, Musk was bringing this up over the weekend. You said you want to negotiate back to where we are, but do you want to go further? I think it's a great idea. Good idea. Yeah. Les contre-mesures que la Commission propose en termes de contenu et en termes de calendrier, celles qui vont arriver dans les prochaines semaines, est-ce que les conviennent? Sur le calendrier? Calendrier sur le contenu, la liste des produits ciblés. Et je crois qu'il faut tout mettre sur la table et absolument rien exclure. Le calendrier, vous l'avez compris, se fait en deux temps. D'abord sur la réponse suite aux tarifs sur l'acier et l'aluminium, qui est effectivement prévu sur une dizaine de jours. Et puis nous avons jusqu'à la fin du mois pour proposer une réponse complète et une réponse de deuxième niveau par rapport à ces tarifs dits réciproques. Et donc là-dessus, je pense qu'il nous faut n'exclure aucune option sur les biens, sur les services, quelle que soit la façon de l'aborder, et ouvrir la boîte à outils européenne qui est très complète et qui peut être extrêmement agressive également en retour. Je pense évidemment à l'instrument anti-coercition. Vous pouvez expliquer ce que la France amène aujourd'hui à la table? Quelle est l'idée de la France et qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui avec vous? Et la position de la France, encore une fois, c'est d'abord de tout faire pour préférer la coopération, la négociation à l'escalade et à la confrontation. Là-dessus, il faut que les choses soient très claires. Personne n'a à gagner à continuer sur cette voie-là. Évidemment pas les États-Unis eux-mêmes, mais l'Europe non plus, et les autres zones du monde non plus. Si, pour parvenir à cela, il faut que l'on montre ce qu'on est capable de faire en termes de riposte, alors l'Europe doit savoir le faire. C'est ça la position de la France, avec toutes les options sur la table, sans oublier, ce que je disais tout à l'heure, sans oublier de savoir protéger aussi notre propre continent des conséquences des détournements de routes commerciales qui pourraient avoir lieu suite à cette guerre commerciale. Je pense bien sûr aux surcapacités asiatiques et notamment chinoises. On va en parler justement aujourd'hui. I do. I think everything has to be discussed today. Everything, with no taboo. Thank you. Thank you. Maybe. Merci.
freddo? No, c'è sole. Sì, però c'è il sole. Bene. Ministro, cosa si aspetta da questa riunione? Io credo che si debba lavorare per evitare assolutamente una guerra commerciale, perché sarebbe esiziale per gli Stati Uniti e esiziale anche per le nostre imprese. Noi dobbiamo proteggere le nostre esportazioni, dobbiamo proteggere il nostro sistema industriale, quindi dobbiamo trattare con gli Stati Uniti. Lo deve fare l'Europa unita, l'Italia quindi sosterrà tutte le iniziative del commissario Šefčovič, nel quale riponiamo grande fiducia, per cercare di trovare un accordo. L'ideale sarebbe zero tariffe, la via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana. Certo, una trattativa che dobbiamo fare sempre a schiena dritta. Con un'Europa unita l'Italia pensa che si possa lavorare anche forse con una dilazione delle posizioni della reazione da parte europea, c'è una lista congelata, noi lavoreremo comunque perché la lista non sia perniciosa per le nostre imprese, cioè dazi su prodotti che provano una reazione da parte americana. I mercati vedete come stanno reagendo, quindi c'è un momento importante dove dobbiamo dimostrare grande equilibrio, grande serietà, evitare reazioni scomposte che provocherebbero danni non solo al commercio americano ma anche al commercio italiano ed europeo. Quindi grande equilibrio, voglia di lavorare insieme all'Unione Europea, quindi non prenderemo nessun atteggiamento che sarà in contrasto con l'Unione Europea, ma daremo un nostro contributo di equilibrio e di assoluta contrarietà a una guerra dei dazi. Trattativa schiena dritta. Non bisogna essere in due per trattare. Certo, la trattativa però è aperta perché c'è il commissario Šefčovič ha già avviato una interlocuzione con gli Stati Uniti, mi pare che un dialogo che non si è interrotto. Noi dobbiamo andare avanti, ripeto, con la schiena dritta, ma cercando sempre e comunque una trattativa. Io mi auguro che anche la missione che ci sarà nelle prossime settimane del Presidente del Consiglio possa essere utile. Tutti quanti noi dobbiamo, come Stati membri, convincere gli Stati Uniti ad avere una posizione dialogante e poi naturalmente la trattativa la fa la Commissione Europea. Quindi lavoriamo in sintonia. Ci sono dei segnali da parte americana che vogliono trattare? Ma qualche segnale di dialogo anche durante il colloquio lungo della scorsa settimana del commissario Šefčovič è arrivato da parte statunitense. Quindi noi dobbiamo incrementare, sostenere, rafforzare questi tentativi facendo capire agli americani che vogliamo discutere e trattare. Non significa piegare la testa, tutt'altro, significa stare, ripeto, a schiena dritta, ma per cercare di trovare una soluzione che sia utile alle nostre imprese. Non possiamo permettere un danno a chi intraprende e a chi esporta. Noi stiamo lavorando come governo ad una serie di iniziative, compreso il rilancio dell'export in altre parti, vogliamo rimanere negli Stati Uniti, domani ci sarà un grande evento a Caserta con le imprese olandesi, italiane e olandesi, perché vogliamo rafforzare il nostro export anche in un paese che è uno dei principali luoghi dove c'è un'esportazione all'interno del mercato unico, quindi rafforzare il mercato unico. Poi sarò questa settimana in India e in Giappone, anche lì per andare a rinforzare la nostra presenza su questi mercati. Cioè il governo italiano ha una strategia per proteggere le imprese. Faremo di tutto perché possa esserci il minor danno possibile dai dazi che sono stati annunciati. Secondo noi si è trattato di un errore, ma lavoreremo perché questo errore non provochi danni eccessivi al nostro sistema imprenditoriale. Quindi anche facendoci portatori di idee positive all'interno dell'Unione Europea,
valuteremo quali migliori. Stasera ci sarà una riunione anche a Palazzo Chigi tra noi ministri competenti per materia con il Presidente del Consiglio, quindi valuteremo tutte le iniziative più idonee per sostenere il mondo imprenditoriale, che da domani pomeriggio cominceremo ad ascoltare e incontrare per vedere cosa chiedono loro a noi. Contemporaneamente però lavoriamo, va avanti il piano d'azione del Ministero degli Esteri e del Commercio Internazionale, dicevo già domani ci sarà il primo evento con gli olandesi, con il Ministro degli Esteri olandesi nella Reggia di Caserta, quindi noi siamo mobilitati, stiamo al lavoro, non facciamo chiacchiere. Ci occupiamo piuttosto che preoccuparsi, perché preoccuparsi serve a poco, occuparsi invece è il modo migliore per tutelare il nostro sistema imprenditoriale e la nostra economia. Non c'è preoccupazione per le borse che stanno crollando per il terzo giorno? Stiamo lavorando, stiamo avviando tutte le iniziative possibili, convincendo anche gli altri. Sono qui come Vicepresidente del Consiglio anche per dire all'Europa: dobbiamo affrontare in maniera determinata la questione, cercando di arrivare ad una trattativa. Il mio sogno è quello di avere un mercato europeo e transatlantico che sia un mercato unico dove non ci siano tariffe. Noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo. Scusi, per quanto riguarda... Poi dobbiamo andare alla riunione. Se dovessero per esempio aumentare le importazioni dagli Stati Uniti, potrebbe essere una soluzione? Io l'ho sempre detto, poi qualcuno è insorto perché ho detto che possiamo aumentare le importazioni, comprare più negli Stati Uniti, internazionalizzare di più, cioè investire di più negli Stati Uniti, è un modo per proteggere il nostro export. Mi sembra una cosa per la quale non serve una grande intelligenza, mi sembra una scelta giusta, che non significa delocalizzare. Io sono contrarissimo alle delocalizzazioni, ma sono favorevole alle internazionalizzazioni. Da qui il lavoro di domani con gli olandesi, di questa settimana con l'India e con il Giappone. Una pregunta en español o inglés. En español, como quieres. Vale. Ahora que empezamos las negociaciones con Estados Unidos, ¿tiene Italia alguna línea roja o está dispuesta a hablar sobre todo los estándares medioambientales, tecnología, incluso... Hablamos, ahora empezamos con la lista ya que está en la comisión. Vamos adelante, que creo que es más importante hablar, porque una guerra comercial no ayuda a nosotros, no ayuda a los americanos. Por eso es muy importante hablar. Claro, no bajamos la cabeza, pero hablar es la solución mejor para defender las empresas grandes, pequeñas y medianas. Lei per il congelamento dell'eventuale lista di contromisure intanto? No, vediamo quello che sarà. Si può magari pensare ad un rinvio al 30, ma certamente non è che noi ci opponiamo. Sosterremo il commissario Šefčovič, questo è chiaro. Vediamo se si può rinviare di qualche settimana in modo che ci sia più tempo per il dialogo, ma questa lista è una lista già congelata, quindi non è una reazione di posizione, direi. Quindi un segnale per dire: noi siamo qui, difendiamo le nostre imprese, ma siamo sempre pronti a discutere, che è la cosa secondo me fondamentale per tutelare l'economia in generale, l'economia occidentale. Dobbiamo essere certi che comunque l'Europa non si dividerà, noi lavoreremo per tenere unita l'Europa in questo momento così complicato. Quindi la posizione italiana è molto chiara, daremo il nostro contributo, diremo quello che pensiamo, ma non faremo nessun atto che possa mettere in difficoltà il commissario Šefčovič, nel quale noi riponiamo la massima fiducia. Vado perché se no non partecipo alla riunione. وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة تدمر مقوماته وتحرم أجياله القادمة من حقها حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. وفي هذا الإطار فقد بحثت مع الرئيس ماكرون سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ترحيبي بمختلف الجهود في هذا الإطار. السيدات والسادة، لقد تناولت مباحثاتنا كذلك التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان، حيث توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا
وسلامة أراضيها وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية بالعمومية ومشاركة كافة مكونات الشعب السوري، وتم التجديد في هذا الصدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه دون انتقائية. تبحثت أيضا مع فخامة الرئيس ماكرون حول التطورات الخاصة بملف الأمن المائي، حيث أكدت موقف مصر الراسخ الذي يؤمن بأن نهر النيل رابط تاريخي وجغرافي يجمع دول الحوض، ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على